Welcome to another learning video by Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb ablehnen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Lehnt ab, lehnte ab, hat abgelehnt. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich lehne ab. Du lehnst ab. Er lehnt ab. Wir lehnen ab. Ihr lehnt ab. Sie lehnen ab. Next up is the preterite. Ich lehnte ab. Du lehntest ab. Er lehnte ab. Wir lehnten ab. Ihr lehntet ab. Sie lehnten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgelehnt. Du hast abgelehnt. Er hat abgelehnt. Wir haben abgelehnt. Ihr habt abgelehnt. Sie haben abgelehnt. Next up is the subjunctive one. Ich lehne ab. Du lehnest ab. Er lehne ab. Wir lehnen ab. Ihr lehnet ab. Sie lehnen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich lehnte ab. Du lehntest ab. Er lehnte ab. Wir lehnten ab. Ihr lehntet ab. Sie lehnten ab. And finally, we'll cover the imperative. Lehne ab du. Lehnen ab wir. Lehnt ab ihr. Lehnen ab sie. That was our today's learning video about the verb ablehnen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Verb.